A la mañana siguiente, los primeros reyes del sol entraron por la ventana del pequeño apartamento de Daniel. La tormenta había terminado, pero la incertidumbre apenas comenzaba. Emily despertó con una sonrisa tímida. Era la primera vez en mucho tiempo que había dormido en una cama cálida y segura. El aroma de pan tostado y huevos recién hechos llenaba la habitación. Buenos días. Dijo Daniel con una sonrisa. El desayuno está listo. Emily se sentó a la mesa en silencio. Antes de empezar a comer, levantó la vista y preguntó. ¿Puedo quedarme aquí para siempre? Daniel sintió un nudo en la garganta. Quería decir que sí, pero sabía que no podía hacer una promesa que no dependía de él. Ojalá pudiera, pequeña, respondió con dulzura. Pero hay personas que pueden ayudarte a encontrar un hogar seguro. Poco después, una trabajadora social llegó al apartamento. Su nombre era Sarah. Escuchó atentamente la historia de Emily y agradeció a Daniel por haberla protegido durante la noche. Mientras Sarah preparaba los documentos, Emily abrazó con fuerza su viejo osito de peluche. Sus ojos volvieron a llenarse de lágrimas. Cuando llegó el momento de irse, caminó lentamente hacia Daniel. ¿Me vas a olvidar? Preguntó con la voz temblorosa. Daniel se arrodilló frente a ella y sonrió. Jamás. Las personas buenas nunca se olvidan. Emily sacó de su bolsillo una pequeña pulsera hecha con hilo azul y una diminuta cuenta en forma de corazón. La hice hace mucho tiempo. Quiero que la tengas. Daniel aceptó el regalo con los ojos humidos. La guardaré siempre. Entonces Emily lo abrazó con todas sus fuerzas. Algún día volveré, y te dar las gracias por salvarme. Daniel acarició su cabello. No me debes nada. Solo prometíme una cosa. Cool. Crees siendo una buena persona y nunca pierdes la bondad que llevas en tu corazón. Emily asintió mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. La trabajadora social tomó su mano y ambas subieron al automóvil. Desde la ventanilla, Emily levantó la mano para despedirse. Daniel permaneció inmóvil hasta que el vehículo desapareció al final de la calle. Regresó a su apartamento sintiendo un enorme vacío. Colgó la pequeña pulsera azul junto a la fotografía de su difunta hermana como un recordatorio de que, incluso en los días más oscuros, un acto de bondad puede cambiar una vida. Sin saberlo, acababa de sembrar una semilla que florecería 20 años después, de una forma que jamás habría imaginado dada la mañana siguiente, los primeros rayos del sol entraron por la ventana del pequeño apartamento de Daniel. La tormenta había terminado, pero la incertidumbre apenas comenzaba. Emily despertó con una sonrisa tímida. Era la primera vez en mucho tiempo que había dormido en una cama cálida y segura. El aroma de pan tostado y huevos recién hechos llenaba la habitación. Buenos días. Dijo Daniel con una sonrisa. El desayuno está listo. Emily se sentó a la mesa en silencio. Antes de empezar a comer, levantó la vista y preguntó. ¿Puedo quedarme aquí para siempre? Daniel sintió un nudo en la garganta. Quería decir que sí, pero sabía que no podía hacer una promesa que no dependía de él. Ojalá pudiera, pequeña, respondió con dulzura. Pero hay personas que pueden ayudarte a encontrar un hogar seguro. Poco después, una trabajadora social llegó al apartamento. Su nombre era Sarah. Escuchó atentamente la historia de Emily y agradeció a Daniel por haberla protegido durante la noche. Mientras Sarah preparaba los documentos, Emily abrazó con fuerza su viejo osito de peluche. Sus ojos volvieron a llenarse de lágrimas. Cuando llegó el momento de irse, caminó lentamente hacia Daniel. ¿Me vas a olvidar? Preguntó con la voz temblorosa. Daniel se arrodilló frente a ella y sonrió. Jamás.
Las personas buenas nunca se olvidan. Emily sacó de su bolsillo una pequeña pulsera hecha con hilo azul y una diminuta cuenta en forma de corazón. La hice hace mucho tiempo. Quiero que la tengas. Daniel aceptó el regalo con los ojos humidos. La guardaré siempre. Entonces Emily lo abrazó con todas sus fuerzas. Algún día volveré, y te dar las gracias por salvarme. Daniel acarició su cabello. No me debes nada. Solo prometim una cosa. Cool. Crees siendo una buena persona y nunca pierdes la bondad que llevas en tu corazón. Emily asintió mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. La trabajadora social tomó su mano y ambas subieron al automóvil. Desde la ventanilla, Emily levantó la mano para despedirse. Daniel permaneció inmóvil hasta que el vehículo desapareció al final de la calle. Regresó a su apartamento sintiendo un enorme vacío. Colgó la pequeña pulsera azul junto a la fotografía de su difunta hermana como un recordatorio de que, incluso en los días más oscuros, un acto de bondad puede cambiar una vida. Sin saberlo, acababa de sembrar una semilla que florecería 20 años después, de una forma que jamás habría imaginado. El tiempo pasó más rápido de lo que Daniel imaginó. Los años se convirtieron en décadas. Su cabello comenzó a cubrirse de canas y las largas jornadas de trabajo dejaron huellas en su cuerpo. Aun así, nunca se quitó la pequeña pulsera azul que Emily le había regalado el día de su despedida. La lavaba siempre en el bolsillo de su chaqueta como un recordatorio de que incluso el acto más pequeño de bondad puede cambiar una vida. Muchas noches se preguntaba que habría sido de aquella niña. ¿Habría encontrado una familia? ¿Estaría feliz? ¿Seguiría con vida? Nunca obtuvo respuestas. Un invierno, Daniel sufrió un grave accidente en la construcción. Las lesiones en su espalda lo impidieron seguir trabajando y, sin ingresos suficientes, perdió su pequeño apartamento. El hombre que una vez había salvado a una niña terminó viviendo solo en un modesto refugio para personas sin hogar. A pesar de todo, nunca perdió su buen corazón. Siempre compartía su comida con quienes tenían menos que él y animaba a los demás con una sonrisa. Una fría mañana, el refugio recibió la visita de una joven empresaria que había creado una fundación para ayudar a personas sin hogar. Vestía con elegancia, pero hablaba con una sencillez que inspiraba confianza. Su nombre era Emily Brooks. Mientras saludaba a los residentes, sus ojos se detuvieron en un hombre de cabello gris que lavaba una vieja pulsera azul en la mano. Su corazón comenzó a latir con fuerza. Se acercó lentamente. Disculpe, ¿cómo se llama? El hombre levantó la vista. Daniel Carter. Emily sintió que las lágrimas llenaban sus ojos. Miró la pulsera y reconoció el pequeño corazón de hilo azul que había hecho con sus propias manos cuando era una niña. Con la voz quebrada, preguntó. ¿Todavía la conserva? Daniel sonrió con tristeza. Fue el regalo más valioso que recibí en mi vida. Me recuerda que una niña muy valiente me enseñó el verdadero significado de la esperanza. Emily ya no pudo contener las lágrimas. Se arrodilló frente a él y lo abrazó con todas sus fuerzas. Daniel, soy yo. El mundo pareció detenerse. Daniel abrió los ojos, sorprendido. La observó durante unos segundos y, poco a poco, reconoció aquella misma mirada azul que había visto bajo la lluvia 20 años atrás. Emily. Ella asintió entre lágrimas. Volví, tal como te lo prometí. Y esta vez, no dejaré que vuelvas a estar solo.